ఎక్సెసివ్ మాస్టర్బేషన్ చేస్తే విజన్ గోస్ డౌన్ అని. That is a pure myth. Absolutely. ఈ బ్లూ లైట్ గ్లాసెస్ అంటే ఏంటి? ఇస్ ఇట్ గుడ్, బ్యాడ్? They are not bad or good, but ఇస్ వేపింగ్, స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్, డస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ఐస్? they affect the entire body in the same way they affect the లేటెస్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి MediaFx యాప్. హాయ్, వెల్కమ్ టు ఆన్ ఎయిర్ విత్ మీ నివేదిత. ఈరోజు మనం మాట్లాడే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇగ్నోర్డ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. అంటే ఎప్పుడైనా మనం హెల్తీగా ఉండాలంటే వి డ్రింక్ జ్యూస్ ఆర్ మనం మేథీ వాటర్ తాగుతాము, ఆర్ స్కిన్ బాగుండాలంటే సన్ స్క్రీన్ పెట్టుకోవడము, ఆర్ మాయిశ్చరైజర్ వేసుకోవడం, ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటాము. అలాగే కానీ ఐ దగ్గర వచ్చేటప్పుడు వీఆర్ నాట్ వెరీ కేర్ఫుల్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ టు డాక్టర్ రామ్, who has his own eye hospital at Madinaguda. So welcome to Dr. Ram. Thank you very much, Nivedita garu, for giving me this opportunity to explain myself and share the knowledge of ophthalmology with you. Yeah, thank you so much. So sir, I'll just start with the basic thing. అంటే అన్నిటికీ we have like do's, don'ts. ఇది తింటే స్కిన్ బాగుంటుంది, ఇది తింటే నువ్వు బరువు తగ్గుతుంది, ఆర్ ఎండ నుంచి కాపాడుకోవాలంటే సన్ స్క్రీన్. బట్ ఐస్ దగ్గర వచ్చేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద డూస్ అండ్ డోంట్స్? See, ఐ యునిక్ గానే చాలా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికే బాడీలో తయారు చేయబడింది. లైక్ మనకి ఇంకా బాడీలో ఏ ఆర్గన్ కి కూడా కన్ను రెప్పలే. లైక్ సంథింగ్ ఐ దగ్గరికి ఏదన్నా వస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మన లిడ్స్ క్లోజ్ అయిపోయి ఐని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ రిఫ్లెక్స్ మెకానిజం. దాని వల్ల మనకి ఎప్పుడు కూడా ఐని సపరేట్ గా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనే అవసరం పేషెంట్స్ కనపడదు. అండ్ దెన్ ద బోన్స్ అరౌండ్ ది ఐ, మీరు గమనించారు అంటే మన ఐ లాషెస్, ఐ లిడ్స్ పైన కొద్దిగా ఎత్తుగా ఉంటుంది. అది కూడా చాలా సార్లు ఐ దగ్గరికి ఏదన్నా బిగ్గర్ పార్టికల్స్ కానీ ఏమన్నా వస్తూ ఉంటే వాటికి తగిలి పక్కకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అది మెయిన్ రీజన్ నేను అనుకోవడం జనానికి స్పెసిఫిక్ గా. అయితే ఐ కేర్ అనేది ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ వన్స్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ బాగా పెరిగాయి, దాని అవసరం చాలా ఎక్కువ. సో దాని అవగాహన పెరిగింది అంటారా మీరు? అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం, దాని వల్ల యూసేజ్ వల్ల జనానికి ఎక్కువ ఇబ్బంది వస్తుంది. లైక్ దేర్ ఆర్ మోర్ అండ్ మోర్ పేషెంట్స్ హు ఆర్ సఫరింగ్ బేసికలీ యాజ్ ఆఫ్ టుడే, ఎస్పెషల్లీ విత్ డ్రైనెస్ అని, ఐ స్ట్రెయిన్. ఎందుకు అంటే ఇట్స్ ఆల్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. మనం యాజ్ ఎ హ్యూమన్స్ ఎప్పటి నుంచి పెరుగుతూ మన ఆర్గన్స్ అన్ని డెవలప్ అవుతున్నాయి. కానీ అండ్ ఒకసారి లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే ఫ్యూ డికేడ్స్ బ్యాక్ ఇన్ని గంటలు ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ కి కంటిన్యూస్ స్టీరింగ్ లేదు. పీపుల్ వర్ ఫ్రీలీ రోమింగ్ అవుట్. నాట్ ఓన్లీ ఐటీ పీపుల్, ఐ వుడ్ సే ఈవెన్ పిల్లలు ఐప్యాడ్ ఉండొచ్చు, ఫోన్ కూడా. ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ అ ఫార్మర్ అలా ఉన్నా వాళ్ళు ఫోన్ అయితే వాడడం బాగా. ఎవ్రీ ప్రొఫెషన్ ఈస్ సమ్ వే ఆర్ ది అదర్ స్క్రీన్ డిపెండెంట్, ఇంక్లూడింగ్ us డాక్టర్స్ కూడా. మేము వీఆర్ రైటింగ్ నోట్స్ ఇన్ ద కంప్యూటర్స్. చేత్తో రాయని పరిస్థితి, ఎందుకంటే డేటా సేవ్ చేయాలి. ఇవన్నీ చాలా ఇష్యూస్, ఒకటి కాదు. సో ఒకప్పుడు హాయిగా బయట చెట్లని దూరము దగ్గర రెండు చూసేవాళ్ళు. ఇవాళ ఏమైపోయింది అంటే కాన్స్టెంట్లీ లుకింగ్ ఎట్ అ సర్టెన్ లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్ అనొచ్చు. దాని వల్ల ఐకి కావాల్సినంత ఎక్సర్సైజ్ ఉండట్లేదు. అండ్ సైమల్టేనియస్లీ ఐ కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. లుకింగ్ ఎట్ కంటిన్యూస్. అంటే ఓవర్ ద ఎవల్యూషన్ ఇస్ వాట్ యు కెన్ టెల్. నో yes, ఇప్పుడు when we go back a few decades we were continuously looking at one wall or one tree or something. Correct. కానీ ఇప్పుడు a very very small kid కూడా ఒక continuously running image. If you take a game like that guy is running and you have movement continuous. So the eye, the nerve and the brain are continuously processing something for prolonged hours. Yes. సో దాని వల్ల రెస్ట్ ఇవ్వట్లేదు అని అంటారా? సో లాట్ ఆఫ్ వర్క్ లోడ్ పడుతుంది అని నా అభిప్రాయం. సో ఐకి బెస్ట్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ స్టేర్ ఎట్ ఎ గుడ్ photo or frame or at a scenery or something. That is the best way you can give. So that's the best way you say. But చాలా మంది లైక్ నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్న చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే కొంచెం టైర్డ్ అనిపిస్తే నీళ్లతో వాష్ చేసుకోవడం, లేకపోతే రుద్దడము, ఇలాంటివి చేస్తుంటారు కదా. వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దాట్? ద ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, రెగ్యులర్ గా ఐని వాష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దాని పని అది కంటిన్యూస్ గా వాష్ చేసుకుంటూనే ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ టియర్స్ ఆర్ ఫర్. సో టియర్స్ లో దానికి ప్రొటెక్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, కన్ను ఆరిపోకుండా లిపిడ్స్ ఉంటాయి. మనం వాటర్ పెట్టి క్లీన్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రొటెక్టివ్ యాక్షన్ పోతూ ఉంటుంది.
సో అవసరం లేకుంటే తప్ప కంటిని వాష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదన్నా ఫారెన్ పార్టికల్, ఇసుక లాంటిది ఏదైనా మట్టి పడితేనో, ఏదైనా కెమికల్ పడితేనో ఇమ్మీడియట్ గా ప్రొఫ్యూజ్ గా వాష్ చేయాలి. ఓకే. తప్ప ఎవ్రీడే అదొక పనిలాగా వాష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దే ఫీల్ బెటర్ వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్ ఏదైనా వాష్ చేస్తే ఓకే తప్ప అదొక డైలీ రొటీన్ లాగా కళ్ళని సెపరేట్ గా సో వాష్ అట్ ద చేయాల్సిన సేమ్ టైం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఐ ఎక్సర్సైజ్ గురించి ఈ మధ్య యూట్యూబ్ లో ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చాలా చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇస్ ఇట్ నెసెసరీ ఐ ఎక్సర్సైజ్ అనేది? ఐకి న్యాచురల్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే దూరము దగ్గర చూడటం. సో ఇఫ్ ఒక కంప్యూటర్ ప్రొఫెషనల్ ఉన్నాడంటే ఆయన విండో దగ్గర కూర్చుంటే ఆల్టర్నేట్ మినిట్స్ లో అట్లా అప్పుడప్పుడు కూడా విండోలోంచి ఫార్ చూస్తుంటే దట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ ఎక్సర్సైజ్ ఫస్ట్. ఓకే. ఐని అటు ఇటు తిప్పడం, పైకి కిందకి తిప్పడం అనేది యాజ్ సచ్ ఐకి కాదు, ఐ మూవ్మెంట్ ఎక్సర్సైజ్ అది. ఓకే. సో కంటి లోపల విజన్ ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండే ఎక్సర్సైజ్ మోస్ట్లీ ఏంటి అంటే దూరము దగ్గర చూడటం. ఓకే. సో లాంగ్ విజన్, క్లోజ్ విజన్. లాంగ్ అండ్ క్లోజ్. సో న్యాచురల్లీ చిన్న ఏజ్ లో ఆ ఐ మజిల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండి చాలా ఈజీగా దగ్గర కూడా చూడగలుగుతాం. బట్ వన్స్ మనం వన్స్ వీఆర్ రీచింగ్ 40 మనకి దగ్గర చూపు తగ్గిపోయి రీడింగ్ గ్లాసెస్ పెట్టాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అరౌండ్ 40. ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా కంప్యూటర్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం 35-36 నుంచి రావడం కూడా చూస్తున్నాం. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు డిస్టెంట్ అండ్ నియర్ ఆల్టర్నేటింగ్ విజన్ ఎక్సర్సైజ్ బాగా తగ్గిపోయింది. సో చాలా త్వరగా వాళ్ళకి రీడింగ్ గ్లాసెస్, ప్రెస్బయోపియా అంటాం ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో అయితే చత్వారం అంటారు. ఇంతకు ముందు కన్నా చాలా మంది మన దగ్గరికి వచ్చిన పేషెంట్స్, మా మామయ్య గారు 70 ఏళ్ళు వచ్చినా కళ్ళజోడు లేకుండా చదివారు, ఇట్లా చాలా చెప్తూ ఉంటారు. బట్ గాన్ ఈస్ దట్ జనరేషన్. నౌ కిడ్స్ కి అందరికి కూడా ద నీడ్ ఫర్ గ్లాసెస్ చాలా ఎక్కువ. నీడ్ ఫర్ గ్లాసెస్ ఇస్ నాట్ జెనెటికల్, రైట్? బట్ పీపుల్ థింక్ దట్ మా తాతకు లేదు, మా నాన్నకు లేదు, మా అమ్మకు లేదు, నాకెందుకు వచ్చింది, ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో ద ఎంటైర్ ల్యాండ్స్కేప్ మారిపోయింది ఇప్పుడు. ఎందుకు అంటే ఒకటి పాపులేషనే బాగా పెరిగింది కదా. ఆ రోజుల్లో ఉన్న పాపులేషన్ కి ఇప్పటికీ మల్టిప్లైడ్, వీఆర్ నాట్ యాడింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్ మల్టిప్లైస్. ద నీడ్ ఫర్ ఫుడ్ మల్టిప్లైస్, నీడ్ ఫర్ రెస్టారెంట్స్ మల్టిప్లైస్. అలాగే ఇది కూడా it just multiplied because of population. But then some eyesights are genetic and then some are artificially introduced. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా వరకు లిటరేచర్ కూడా వచ్చింది, చిన్న పిల్లల్లో సిలిండ్రికల్ పవర్స్ బాగా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. అవును. సో వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా బ్లింకింగ్ కూడా తగ్గిపోయింది వాళ్ళు. Why do you think so? Continuously staring at screens. So when you're staring at a screen, you're not blinking. Your blink rate reduces significantly. Okay. It is proven. సో అంటే ఎంత దగ్గర నుంచి చూస్తే అంత తక్కువ బ్లింక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో చాలా మంది పేరెంట్స్ వచ్చి చెప్తారు, మా పిల్లలు ఫోన్ చూసినప్పుడు బ్లింక్ చేయట్లేదు అండి అని. అండ్ అది డైరెక్ట్ గా ప్రూవెన్ రిజల్ట్ కాకపోయినా చాలా ఎక్కువ మంది వెరీ యంగ్ ఏజ్ 4-5 సంవత్సరాల పిల్లలే చాలా ఐసైట్ తోటి ఎక్కువ వస్తున్నారు. ఇంతకు ముందు 2-3 రోజులకి ఒక పిల్లల్ని చూస్తే ఇప్పుడు రోజుకి 50% చిన్నపిల్లల్ని చూసే పరిస్థితి. అది చాలా చిన్న పిల్లలు, మేబీ లైక్ దట్ జస్ట్ 2 years 3 years కూడా దే హావ్ స్మాల్ స్పెక్స్ దట్ దే హావ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే పేరెంట్స్ లో చాలా మందిలో ఇప్పుడు స్పెక్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. సో వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరికి జెనెటికల్ దే ఆర్ ఇన్హెరిటింగ్. సో ట్రిగ్గర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట జీన్స్ లో. అదొకటి ఇదొకటి 2 కారణాలు 3 కారణాలు యాడ్ అవుతున్నాయి వాళ్ళకి. సో ఒకటి. So now I want to know what is the reality of this blue light glasses that ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చాలా వరకు స్క్రీన్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఎల్డర్స్ హూ ఆర్ ఇంటూ ఐటీ జాబ్ ఆర్ ఎనీ ప్రొఫెషన్, చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా వరకు స్క్రీన్ టైం పెరిగింది కాబట్టి ఈ బ్లూ లైట్ గ్లాసెస్ అంటే ఏంటి? ఇస్ ఇట్ గుడ్, బ్యాడ్? They are not bad or good, but if you are using a really good quality lens made by some standard company, then they have some protection. ఎందుకు అంటే స్క్రీన్స్ నుంచి వచ్చే బ్రైటర్ లైట్స్, రేడియేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, కంటి మీద ఎస్పెషల్లీ వెన్ దే ఆర్ నాట్ బ్లింకింగ్, కన్ను ఆరిపోయేలాగా అలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా కామింగ్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ద బెటర్ ద లెన్స్ క్వాలిటీ. ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్, కొన్ని మంచి కంపెనీస్ లెన్సెస్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్, వాళ్ళ వర్క్కి అవసరం అయినప్పుడు మేము సజెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చి చెప్తారు, సార్ మాకు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇది వాడటం వల్ల. బట్ ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ వర్క్ కూడా 16 గంటలు పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కంప్యూటర్స్ మీద. కొంతమంది హాఫ్ డే టైమ్ లో వర్క్ చేస్తారు, రెస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ నైట్స్ వర్క్ చేస్తారు, వాళ్ళకి డైర్నల్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఇటువంటి వాళ్ళకి కొంత ప్రొటెక్షన్ అయితే ఉంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అదేదో పెద్ద లైఫ్ సేవియర్ లాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పే పరిస్థితి లేదు. కమర్షియల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్కువైంది దాని విషయం అట్లా. సో సార్ పెద్ద పెద్ద చైన్స్ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అమ్మడానికి ఎక్కువ అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు దాన్ని. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ బ్యాడ్ థింగ్, బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ప్రూవెన్ లైక్ ఇది చేస్తే మీకు ఇది వచ్చేస్తది అని. సో ఇట్ మే వేరీ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. 100%.
అట్లా ఓకే. ఎందుకు అంటే తన ఐ స్ట్రెయిన్ ఎస్పెషల్లీ దాని వల్ల కాకుండా ఇంకేదన్నా కారణం వల్ల ఉందనుకోండి, అవును. he might be imagining that my eyes are strained because I am looking at the screen, but he Yes. must be having something Some else. He other could issue. be a diabetic, some other he is living in a Yeah. highly polluted area, various reasons. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు. డయాబెటిస్ వల్ల ఐ ఇష్యూ వస్తాయా? Diabetes and eye are like brothers, closely related. So a lot of things can happen with diabetes. Actually diabetes బాడీలోని అన్ని ఆర్గన్స్ ని ఏదో విధంగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఐ ఎలా అంటే బోత్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ బికాస్ Yeah. ఎవ్రీ డయాబెటీస్ డాక్టర్ ఇయర్లీ వన్స్ ఆర్ 2 years ఒకసారి కానీ వెల్ కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళని 3 సంవత్సరాలకి, కంట్రోల్ లేని వాళ్ళని ఇయర్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ మా దగ్గరికి పంపిస్తారు. ఎందుకు అంటే కంటి లోపలికి మేము చూసినప్పుడు, రెటీనాని చూసినప్పుడు అక్కడ సర్టెన్ డ్యామేజెస్ కనిపిస్తాయి. ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ వీ కెన్ లైక్ డైరెక్ట్లీ లుక్ ఇన్ టు ద body and its Body. certain organs. So how eye is window to the world, eye is also window to the internal organs. Some ways, yes, it is. So, they assess the kind of damage ఇలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నెఫ్రాలజిస్ట్, డయాబెటిక్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు దాన్ని కిడ్నీ ఫంక్షన్స్ కి వాటికి రిలేట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎంత డ్యామేజ్ ఉంటే అక్కడ ఎంత ఉండొచ్చు అనేది కూడా Assess తెలుసుకోవచ్చు. చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ కంటి అదర్ ప్రాబ్లమ్స్, డ్రైనెస్, గ్లకోమా, క్యాటరాక్ట్, ఎర్లీ క్యాటరాక్ట్ ఫార్మేషన్ ఆర్ Yes. క్యాటరాక్ట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫాస్ట్ గా మెచ్యూర్ అవడం, ఇవన్నీ కూడా డయాబెటీస్ అండ్ వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ మీద బాగా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. Okay. మీరు నాకు ఆఫ్ కెమెరా యూ టోల్డ్ మీ సంథింగ్ ఆఫ్ హౌ ఐ is connected to the brain and the whole system is interconnected. Yeah, it is like, the front part we see is just like a camera or a lens, Yes. and inside is the CPU. Okay, so లోపల ఆప్టిక్ నర్వ్ అని ఒక భాగం ఉంటుంది. అది రెటినాతో కనెక్టెడ్, ఎంటైర్ న్యూరల్ సిస్టమ్. సో మనం బయట చూసేది లైట్ ద్వారా లోపలికి ఇమేజ్ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద బ్రెయిన్, అండ్ ద బ్రెయిన్ చూస్తేనే మనం చూసినట్టు. Correct. బ్రెయిన్ పని చేయకపోతే మన కళ్ళు తెరిచి ఎదురుగా ఉన్న దాన్ని రియలైజ్ అవ్వం. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ వెల్ డెవలప్డ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అనుకోవచ్చు. సో ద ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. అది డైరెక్ట్ గా వచ్చి కంటి లోపల ఉంటది. Yeah. మనం ఇమేజ్ రెటినా నుంచి పర్ఫెక్ట్ గా దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసి బ్రెయిన్ కి పంపిస్తుంది అనమాట. Message. ఇన్ఫర్మేషన్. Yeah. So yeah, it is way more advanced than everything else we are seeing in computers and all those things. So Ram garu, like being a doctor on ophthalmology and having your own hospital, అంటే చాలా walk-ins are there as patients. So ఈ మధ్య అవగాహన ఎక్కువై అందరూ are Google doctors. So how do you face problems with them, or are they too intelligent? Are they coming up with too many questions? It's both ways. See, when an intelligent or whatever call a patient who is well informed, Yeah. తన ప్రాబ్లం ఏంటో చదువుకొని వచ్చి ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ ఫార్మల్ డిస్కషన్ అండ్ Yeah. ఆస్కింగ్ అవర్ ఒపీనియన్, ఇట్స్ ఈజియర్. బట్ వన్స్ మా నాలెడ్జ్ ని అప్లై చేసి రాసినప్పుడు కన్ఫ్రంట్ చేసి ఆ డాక్టర్ అది రాశారు, ఈ డాక్టర్ ఇది Google రాశారు, ఇది చెప్పింది. అది చెప్పింది అనే వాళ్ళతో కొంచెం ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే అక్కడ మేము ఒక్కొక్కసారి డిఫెన్సివ్ పొజిషన్ లో పుష్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనం డిఫెన్స్ కదా, ఒకటే ప్రాబ్లం కి 2-3 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఒకే Correct. ప్రాబ్లం కి 2-3 ఐ డ్రాప్స్ తో కూడా క్యూర్ చేయొచ్చు. అవును. సో ఏది పర్ఫెక్ట్ ఏది ఇది అంటే లాట్ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్తవి పబ్లిష్ అవుతా ఉంటాయి. కొన్ని Yeah. చదువుతాము, కొన్ని మిస్. అవును. సో గూగుల్ కానీ అవి సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే అది టైం లైన్ ప్రకారం ఏదో వాళ్ళకి ఒక లైన్ 2 lines ఇస్తుంది. అవును. అది పట్టుకొని మా దగ్గరికి వస్తారు. బట్ ఇన్ ఎ వే ఇఫ్ వీఆర్ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ద ఛాలెంజ్ ఈస్ గుడ్. Yes. We get to convince them many times, more times, more often than not, people are more happy. Yes. Patients are more happy. It makes us more confident, Yes. to encourage us to read more in our subject. అవును. At the same time, such well informed patients, they tell other patients. So Yeah. we It's a feel win-win happy. for It's a both. win-win. Only very few times it's very conflicting. Yeah. People are like అది లేదు, కాదు ఇది ఇదే కాదు అని. అది అని అన్నప్పుడు చెప్తాం, మీరు ఈ మందు రాయించుకోవాలి అన్నప్పుడు అది ఇండియాలో అయితే అన్ని దొరుకుతాయి Yeah. బయట. Yeah. అసలు మా దగ్గర దాకా రావాల్సిన అవసరం అవును. ఏముంది? యూ కెన్ అవును. యూజ్ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. నో Yeah. వీ వాంట్ యువర్ ఒపీనియన్. Yeah. So this is what my opinion So is. that Because comes to my question of see, Indialo ఎక్కడ వెళ్ళినా over the counter also like a pharmacist will give medicine. So ఈ మధ్య అలాగే Ayurveda drops, homeo drops have become very popular. So do they really help? as long as they are not harmful, it's okay. అండ్ ఆయుర్వేద డ్రాప్స్ గురించి, హోమియో డ్రాప్స్ గురించి మాకు స్టడీ చేసే అవకాశం ఎక్కువ రాదు. దే ఆర్ వన్, వీ హ్యావ్ thousands. Yes. సో ఇఫ్ ఎ పేషెంట్ బ్రింగ్స్ ఇట్ టు అస్, మా దగ్గరికి తెచ్చినప్పుడు దాన్ని చూసి ఆ కాంపోనెంట్స్ ఒక్కొక్కసారి ఇట్స్ ఓకే, ఒక్కొక్కసారి మిక్స్ అవుతాయి. కొన్ని అసలు మాకు తెలియని ఉంటాయి ఆయుర్వేదాలు, అది ఏం చేస్తుందో కూడా తెలియదు. అవును. బట్ మోర్ ప్రాబ్లం వీటితో లేదు.
when they have a real problem, when their eyes are red or something, చాలా మంది లైక్ అప్ టు 90% మా దగ్గర వాక్-ఇన్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఐ డ్రాప్ పట్టుకొని వస్తారు. దే ఆర్ నాట్ ఆయుర్వేదిక్ ఆర్ హోమియో. They are given their By a proper pharmacy. ophthalmology drops given in the pharmacy by a pharmacist. But they don't know for what. So many times they carry a bottle with a high steroid, highly potent or strong steroid పట్టుకొని వస్తారు. మేము 3 days నుంచి ఇది ఇలా వేసాము, మా పిల్లలకి వేసేసాము అని. బట్ స్టీరాయిడ్స్ కెన్ బి వెరీ వెరీ డేంజరస్. అవసరం లేనప్పుడు అందరూ 90% ఏదో ఒకటి పట్టుకొని వచ్చి మేము చెప్పాక దానికి మా ముందు పెట్టేసేస్తారు. ఫార్మసీలో చీపర్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి, 50 రూపీస్ ఏదో ఒకటి ఇస్తారు. సో నేనైతే ఎవరికైనా చెప్పేది ఒకటి, డోంట్ డూ. ఇఫ్ యూ వాంట్, ఆస్క్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ టీయర్స్. దే ఆర్ ద సేఫెస్ట్. పని చేస్తే చేయకపోతే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తారు. డోంట్ టేక్ మెడిసిన్స్ ఆర్ ఆఫ్థల్మాలజీ డ్రాప్స్ విచ్ కంటైన్ స్టీరాయిడ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. డైరెక్ట్ గా అవి మాత్రం నేనైతే అడ్వైస్ చేయను తీసుకోమని. సో సేమ్ థింగ్ కంటిన్యూషన్. ఇప్పుడు మెలటిన్ ఆల్సో పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్, అంటే నిద్ర పట్టట్లేదు అని, దాని స్ట్రిప్స్ ఆర్ డ్రాప్స్, అండ్ ఇట్స్ అవైలబుల్ ఆన్ అమెజాన్ ఆల్సో. సో వితౌట్ కన్సల్టేషన్, ఇస్ ఇట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఆర్ వాట్ ఇస్ ఇట్? See, melatonin is a hormone or a product produced, biochemical molecule produced in the body. Brain లో pineal gland అనే దాంట్లో ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం. The production happens in darkness. దాని మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే డే అండ్ నైట్ రెగ్యులేషన్. డయాగ్నల్ మన రిథమ్ ఉంటుంది కదా, పగలు రాత్రి ఈ టైంకి పడుకోవటం లేకటం, ఆ రిథమ్ మెయింటెనెన్స్ దానికి ఒకటి. దెన్ రిలాక్సేషన్ కాజింగ్ స్లీప్. బట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ గుడ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్, అంటే ఫ్రీ రాడికల్స్ ని తీసేయటం. సో ఇవల్యూషన్ లో వీ హ్యావ్ బియర్ ఎర్త్ అండ్ హ్యూమన్స్ ఆర్ లైక్ మోర్ ఆక్సిజన్ డిపెండెంట్. మనందరం ఆక్సిజన్ లేకుండా బతకలేము. సబ్జెక్ట్ పక్కకి వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించచ్చు మీకు. సో ఈ ఆక్సిజన్ మెజారిటీగా మన లైఫ్ సస్టైన్ చేయడానికి, కానీ ఇట్ ఆల్సో కాజెస్ సమ్ హార్మ్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్, ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటారు. సో మెలటోనిన్ కి వాటిని కొంచెం తగ్గించే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీ ఉంది. సో ఐలో కొన్ని డిసీజెస్ లో, అంటే ఏఆర్ఎండి అని ఉంది, ఏజ్ రిలేటెడ్ మ్యాక్యులర్ డీజనరేషన్ అని, కంటి రెటినాలో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. దాని ట్రీట్మెంట్లో కానీ న్యాచురల్గా ఇవి బాడీలో ఎక్కువగా ఉంటే గ్లకోమాస్, కొన్ని ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్, డయాబెటీస్లో వాటిలో కూడా కొంత ప్రొటెక్టివ్ యాక్షన్ అయితే మెలటోనిన్ ఉంటుంది. ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ మెలటోనిన్ ఎంటైర్ బాడీలో చూపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ డ్రాప్స్ చేశారు, మేము ఇంకా ఎక్కువగా ప్రిస్క్రైబ్ చేయట్లేదు. లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అవసరం. మోస్ట్ రీసెంట్ పేపర్లో కూడా నేను చదివాను, ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్గా డెలివరీ సిస్టమే ఇంకా లేదు. ఓకే. ఎందుకు అంటే మనం మెలటోనిన్ తీసుకొని జస్ట్ కంట్లో వేయడం, ఇట్ హ్యాస్ టు బి మిక్స్డ్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ సాల్వెంట్, దెన్ మేడ్ ఇట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ లైక్ ఈజీలీ అబ్జర్వబుల్ అండ్ నాట్ హార్మ్ఫుల్. సో ఆ డ్రాప్స్ కానీ అవన్నీ తయారు చేయటం. సో కొంతమంది ప్రైవేట్గా scientists have their own companies. Correct. So they work on them, they sell through Amazon and all those things. But I personally don't have a lot of information about melatonin and its drops. సో నౌ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఏజ్ ఓల్డ్ థింగ్, అంటే మన చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగేటప్పుడు యూజువలీ దే విల్ సే, మన అమ్మమ్మ ఆర్ మదర్స్ ఈట్ క్యారెట్, గ్రీన్స్, ఆమ్లా ఆర్ ఘీ, అది will keep your eye healthy ani. Is it a myth or does it really help? For general health, all these things help. Just like every other part of the body, eye kuda chala growth adi normal ga undadaniki annitiki pani chestadi. But carrots tinte sight potadi, carrots tinte kantilo jabbulu taggutayi anedi tappu. Carrot lo see retina anedi vitamin A dependent oka vidhanga. Carrots lo వీటిలో విటమిన్ A ఉంటది, కానీ అవి తినటం వల్ల ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఒక బాడీకి వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఇవి తినైతే మనం సప్లిమెంట్ చేయలేం. ఎన్నో కేజీలు క్యారెట్లు తింటే కూడా మనం చేయలేకపోవచ్చు, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇన్ జనరల్ యూసేజ్ ఫర్ ఎ నార్మల్ ఐ ఇవన్నీ రెగ్యులర్ గా తింటే ఐ హెల్దీగా ఉండడానికి 100% బాగుంది. సో ఓవరాల్ హెల్దీ, లైక్ a fit body, fit eye, all these things can be helpful, but they cannot cure any disease or any problem in the eye. So coming back that exercise again, that time what I asked, is there any basic exercise not for eyesight or to avoid specs and cheppanu, basic even exercise avasarama? లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టేయింగ్ అవుట్డోర్స్ ఫర్ లైక్ సెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, లైక్ డే అంతా ఇండోర్స్ స్క్రీన్ మీద కాకుండా బయట కొంతసేపు డైలీ 2-3 hours స్పెండ్ చేయగలిగిన వాళ్ళకి, అలా స్పెండ్ చేసే టైంలో మళ్ళీ ఏ ఫోన్ లోకే చూడకుండా నేచర్ ని చూస్తే అది ఎనఫ్. సో ఆఫ్ స్క్రీన్ itself is an exercise. Itself is a very good exercise, I can say that. So also greenery చూస్తే it helps a lot అంటారు కదా, does it really help? It is
రిలాక్సింగ్ ఫర్ ద మైండ్. సమ్ కలర్స్ ఎస్పెషల్లీ మన బ్రెయిన్ సిస్టమ్ని రిలాక్స్ చేస్తాయి తప్ప ఐని పర్టికులర్గా కాదు. So green helps you relax. Green, some colors, What are the colors which I can relaxes eye? see people like colors. Yes. Some people like green, some like it. Some people like Red, yellow. looking at red roses. Yes. Overall, but lighter colors, even green, they have very calming effect on the brain as such. Direct ga అని చెప్పలేదు. So those are good then. They are all good. Always looking at green pastures, fields, mountains, all these things are very, very good. Relaxing. So ఈ మధ్య ఈ లాసిక్ ఐ వర్సెస్ సిల్క్ సర్జరీ has become a very talk of the town, and if you see searches చేస్తే కూడా సిల్క్ సర్జరీ మీద చాలా searches ఉన్నాయి. People are discussing about it. What exactly is It is this? actually a newer technology doing the same lasers. అంతకు మించి ఏం So it's a LASIK surgery. It still uses laser to do the Okay. surgery. The technology వల్ల ఏంటంటే దాని యూసేజ్ చాలా ఈజీగా కొంచెం రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి. But still it is a laser surgery where we use it to remove the power or eye glasses తీసేయడానికి ఓన్లీ అప్ టు సర్టెన్ పవర్స్. ఏ లేసిక్ అయినా కూడా సైట్ ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి చేయలేం. వాళ్ళ కంట్లో ఇనఫ్ థిక్నెస్ ఉండాలి అండ్ వాళ్ళ పవర్స్ కూడా అడ్జస్టబుల్ దాంట్లో ఉంటేనే మనం లేసిక్ For few years does it really help you to avoid specs ఇది చేపిస్తే? ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ కాస్మెటిక్. లేసిక్ అనేదే కాస్మెటిక్. సో మీకు చాలాసార్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ గ్లాసెస్ పెట్టుకోవటమే పెద్ద పాపం తప్పలాగా అనిపించవచ్చు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇస్ కాస్మెటిక్. సో మీకు గ్లాసెస్ వద్దు అనిపిస్తే, ఎందుకు అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్లో నేను చాలా మంది చిన్నపిల్లలు వచ్చినప్పుడు పేరెంట్స్ అడుగుతుంటారు, మా వాడు బాగా అల్లరిగా ఉంటాడు, మాకు భయం వేస్తుంది అంటే ఒక ప్లెయిన్ గ్లాస్ పెట్టమని చెప్తా. ఇట్స్ లైక్ ఎ హెల్మెట్ నా ఒపీనియన్ లో. కంటిలో దుమ్ము పడకుండా, పక్కన కూర్చున్న పిల్లోడు ఏదో పెన్సిల్ తో పొడవకుండా, ఎప్పుడు ఇట్స్ లైక్ వేరే. సో చాలా మందికి లేసిక్ అయినా స్టిల్ దే వేరే ప్లెయిన్ గ్లాస్. ఎవరికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే కంటి మంచి థిక్నెస్ ఉండి పవర్స్ వెరీ హై కాకుండా మోడరేట్ రేంజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవ్రీ మార్నింగ్ లేసి స్పెక్స్ పెడితేనే కనపడదు అనే సిచ్యువేషన్ నుంచి ఫ్రీడమ్ వచ్చేస్తుంది. అట్లీస్ట్ అంటిల్ 40 years of age they really enjoy their lives. Okay, after that you have to anyway wear. We don't need to wear always. దూరం బానే కనిపిస్తుంది, బట్ దేర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ దట్ లేసిక్ లైఫ్ టైం ఉంటుంది అని. ఏదో ఒక ఫామ్ లో ఆఫ్టర్ 10 to 15 years, కొంతమందిలో 25 తర్వాత ఏదో ఒక సైట్ రావచ్చు. బట్ 40s తర్వాత చాలా మందికి నియర్ విజన్ వస్తుంది. దానికైతే అవసరమైనప్పుడల్లా గ్లాసెస్ పెట్టుకోవాలి. Okay, so what is good then? Is it lens is better than specs? Specs is always better. Okay, lens కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సైట్స్ ఆర్ హై సిలిండర్స్ వాటిలో ఏంటంటే గ్లాస్ పెట్టిన టోటల్ విజన్ క్లారిటీ కంఫర్ట్ రాదు. అక్కడ కంటి కార్నియా షేపే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అటువంటి చోట లెన్స్ పెట్టినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ గా కంటి షేప్ ని కరెక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ దెన్ వెరీ హై పవర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ లేసిక్ అండ్ ఆల్. వాళ్ళకి గ్లాసెస్ చాలా ఇబ్బంది ఉండొచ్చు. వాళ్ళందరికీ కూడా కాంటాక్ట్స్. బట్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ యూజ్ చేయటం ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ ఎ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్. ఎందుకు అంటే దాని మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రాపర్ గా క్లీన్ చేసుకోవాలి, సొల్యూషన్స్ లో పెట్టుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి ఆ సొల్యూషన్ కి ఇన్ఫెక్షన్ అవి అట్లా స్ప్రెడ్ అయితే చాలా క్యూర్ అవ్వక కొంతమంది కన్ను పోయిన వాళ్ళు అలా చాలా ఉంటాయి. ఇనఫ్ కేర్ తీసుకోగలిగితే, అందుకనే మమ్మల్ని అడిగినా కూడా మేము ఆఫ్టర్ 14-15 years తర్వాత ఎంకరేజ్ చేయండి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫీమేల్స్, గర్ల్స్ ఆర్ మోర్ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. ఎక్కువ ఆడపిల్లలకి జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటారు. సో వాళ్ళకి పెట్టుకుని తప్పు అయితే ఏం లేదు, కేర్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ప్రాపర్ గా చేయకపోయినా ఇంకోటి కంటికి ఎస్పెషల్లీ కార్నియాకి ఏంటంటే అక్కడ ఆక్సిజన్, బ్లడ్ సప్లై అవన్నీ కూడా కొంచెం తగ్గిస్తుంది అది లెన్స్ వల్ల. సో ఎందుకంటే యాజ్ సచ్ కార్నియాకి బ్లడ్ వెజల్స్ ఉండవు, దానికి చుట్టువైపుల నుంచి దానికి అంతా కూడా న్యూట్రిషన్ అన్ని రావాలి. ఇవి పెట్టినప్పుడు ఆ ఏరియాలో ఇట్ కెన్ కాజ్ సర్టెన్ ప్రెషర్ చేసి కార్నియాని ఇట్ కెన్ డ్యామేజ్ చేయగలుగుతుంది. దాని క్వాలిటీ, క్లారిటీ అన్ని కూడా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఇనఫ్ కేర్ దే ఆర్ నాట్ దట్ బ్యాడ్. And so my question continuation to this is, in madhya see there are some of like people or my friends also who don't have eyesight or power, but just for fashion, like I want to have a gray eye, I want to have brown eye, so urke like a disposable 6 months the dorkutunnai, so they're using that. So what do you suggest really for that? Manage it, and they are from a good company with good quality. So same thing, if you can manage then okay. Yes, otherwise and if they are really good ones from a good company, ఎందుకంటే ఆ మెటీరియల్ చాలా ఇంపార్టెంట్.
it should not cause any reaction or any irritation to the eye. అది పెట్టుకున్నప్పుడు. Yeah. So if they can take care, Then go for it. then Otherwise, go for it for some time. Yeah, fun. For yeah, fun. for fun. Yeah. If you are going for a party, కాసేపు పెట్టుకోండి. Yeah. Or a few months, if you want to alter your look, Yeah. then it's okay. అందరూ చేయరు. This is This is a new fad ఇప్పుడు. Yeah. Yeah. New fashion. It's just to look good and Just to feel good. And feel different maybe. Yeah. Some people అట్లా. So what is ICL technology? ICL is implantable collamer lens. It's a very small lens which is put inside the eye. So ఈ వెరీ హై సైట్ ఉన్న ఐసైట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, లేకపోతే లేసిక్ సూట్ అవ్వని వాళ్ళకి కానీ, ఓకే, వెన్ దే ఆర్ యంగ్, ఇఫ్ దే వాంట్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దర్ గ్లాసెస్, దెన్ ఒక వెరీ స్మాల్ లెన్స్ కాల్డ్ ICL, దాన్ని కంటిలో ఒక చిన్న హోల్ చేసి, లేమాన్ టర్మ్స్ చెప్పాలంటే కార్నియా వెనకాల మన ప్యూపిల్ ఉంటుంది కదా, దాని కింద కంటిలో న్యాచురల్ గా లెన్స్ ఒక భాగం ఉంటుంది, దానిపైన వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోబెడతాం. ఇట్స్ లైక్ ఎ గ్లాస్ ఇన్సైడ్, లైక్ స్పెక్టికల్ బయట ఉండే బదులు లోపల ఉన్నట్టు. ఎగ్జాక్ట్ గా మనం దాన్ని ఎక్కడ పెడుతున్నామో ఆ డిస్టెన్స్, ఆ పవర్ అన్ని ప్రాపర్ గా క్యాల్కులేట్ చేసి పెడితే పేషెంట్స్ గెట్ రియల్లీ గుడ్ విజన్. సో దేర్ ఈస్ గుడ్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ హూ మేక్ దీస్ లెన్సెస్. సో మనం ప్రాపర్ గా వాళ్ళకి క్యాల్కులేట్ చేసేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పవర్ ఇస్తే మెనీ పేషెంట్స్ ఆర్ రియల్లీ హ్యాపీ విత్ ద టెక్నాలజీ. అడ్వాంటేజ్ దానికి కొంచెం వెరీ లెస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. పీపుల్ హ్యావ్ టు బి మానిటర్డ్. లో పవర్ లో లేసిక్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి 10 years వరకు కనపడరు. బట్ ICL వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాం ఫ్రీక్వెంట్ గా వచ్చి, కొంచెం ఐలో ఏమైనా ప్రెషర్స్ పెరుగుతున్నాయా, లేకపోతే ఇంకేదైనా చేంజెస్ వస్తున్నాయా, ఎందుకంటే ఒక ఫారెన్ బాడీ వెళ్ళి లోపల ఉంది కాబట్టి అది మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అడ్వాంటేజెస్. దాంతో ఉన్న మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ వీ నో that it is causing some damage, we can just simply pull it out and throw it away and give the glasses back. Yes. But with LASIK it is irreversible. Okay, ఒకసారి డ్యామేజ్ అని కాదు, లేసిక్ లో బేసిక్ గా థిక్నెస్ ఆఫ్ ద కార్నియా కొంచెం తగ్గిస్తుంది, రెడ్యూసింగ్ ఇట్. సో యాజ్ అ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ అన్ ఆల్టర్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దట్, దాని కార్నియా షేప్ ఏదైనా మారితే లేసిక్ ని వెనక్కి తేయడం అనేది లేదు. దానికి మళ్ళీ సమ్ అదర్ ప్రొసీజర్ చేసో లేకపోతే ఇంకేదో లెన్స్ పెట్టో దాన్ని సెట్ చేయాలి తప్ప. ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం త్వరగా కనుక్కుంటే ఆ లెన్స్ తీసి బయట పడేయచ్చు. సో కెన్ యూ లైక్ అవాయిడ్ స్పెక్స్ naturally over the years? No. So one sight వచ్చిందంటే it will only increase. Avoiding is a term where you are avoiding. మీకు అర్థమైంది, అది పోయిందని కాదు. ఒక పర్సన్ కి 6 meters కనపడట్లేదు, బట్ ఆ డైలీ నీడ్ లో 4 meters ఉంది, అంత దూరం అవసరం లేదు. అండ్ హర్ పవర్ ఈజ్ ఓన్లీ కాంపెన్సేటింగ్ ఫర్ దట్ వెరీ స్మాల్ డిస్టెన్స్. వాళ్ళకి అవసరం కనపడక తీసేస్తారు. బట్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు డూ లుక్ ఎట్ దట్ రియల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 6 meters, దెన్ దే విల్ నీడ్ గ్లాసెస్. దే ఆర్ ఓన్లీ అవాయిడింగ్ ఇట్ ఎట్ దట్ పాయింట్. అంతే తప్ప అసలు సైట్ పర్మనెంట్ గా పోతుంది అంటే లో పవర్స్ చూస్తాం. ఒక -5 వచ్చి -1 లాగా వచ్చి పోయిన వాళ్ళు, అండ్ కొంతమంది హై మైనస్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఏజ్ అవుతున్నప్పుడు కొంచెం పవర్స్ తగ్గడం. ఇది యూనివర్సల్ గా జరగదు, కానీ కొన్ని కేసెస్ లో ప్లస్ పవర్స్ ఉంటే త్వరగా పోతూ ఉంటాయి. కొంతమంది పిల్లల్లో తగ్గుతుంది న్యాచురల్ గానే. బట్ ఐసైట్ జస్ట్ లైక్ దట్, ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేసో ఫుడ్ తినో తీసేయలేం. అలా గ్రోత్ ప్రాసెస్ లో కొంచెం దాని చేంజెస్ కానీ తగ్గడం కానీ జరగచ్చు. So Dr. Ram, I saw in your Instagram post where you're speaking about monsoon eye care. అలా సీజన్ టు సీజన్ ఐ కేర్ ఏమైనా అవసరమా? కేర్ ప్రత్యేకంగా అంటే సమ్మర్ లో అయితే ఎక్కువ మంది డ్రైనెస్ ఫేస్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ నైస్ కూల్ ఇండోర్స్ అండ్ నాట్ గెటింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు ఎక్సెసివ్ హీట్ అండ్ ఆల్, అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ స్క్రీన్స్ అండ్ ఆల్, ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ట్రబుల్, మేమైనా లూబ్రికెంట్స్ అండ్ ఎక్కువ రోజులు యూజ్ చేయాలంటే లూబ్రికెంట్ ఐ డ్రాప్స్ వితౌట్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అట్లా ఇస్తాము. అంతకు మించి ప్రత్యేకంగా ఏముండదు. మాన్సూన్ లో ఏమైతుంది అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఐకి కాకపోయినా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ వైరల్ ఫీవర్స్ అండ్ ఆల్. సో ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ తో పాటు చాలా మందిని కళ్ళలోకి కూడా వస్తుంటాయి, బ్యాక్టీరియల్ ఆర్ వైరల్. సో ఫీవర్స్ తో పాటు వాళ్ళ కళ్ళు ఎర్రగవటం, మండటం, కళ్ళలోంచి డిశ్చార్జ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఏమి లేదు, ఇఫ్ యు ఆర్ రెయిన్ లో అట్లా తడిచినప్పుడు కానీ వాట్ ఎవర్ ఆర్ సంథింగ్ unhygienic must have spilled over you when a car is passing by or something like that, just once you reach home just have a wash చేసేసుకోవటం. బట్ డోంట్ సెల్ఫ్ డయాగ్నోజ్ అండ్ సెల్ఫ్ ట్రీట్. ఒకసారి మీకు ఏదైనా అనుమానం వస్తే ఎనీ డాక్టర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ ఏ ఫ్యామిలీ డాక్టర్, not a family ophthalmologist but a family general physician. So ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా go to a general physician, take his guidance and then go to a specialist. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఏ హెడేక్, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడము, సొంతగా స్కాన్స్ చేసేసుకుని నార్మల్ నేను తర్వాత రావడము,
అన్నెసరీ ఎక్స్పోజర్ టు రేడియేషన్స్ చాలా చూస్తాం. చిన్న పిల్లల్ని 6-7 ఇయర్స్ ఉంటాయి. హెడేక్ అన్నాడని నేను తీసుకెళ్ళిపోయాను సార్, లేకపోతే నేనే ఎంఆర్ఐ చేయించాను, నేనే సిటీ చేయించాను. ఇవన్నీ అన్నెసెసరీ exposures. Only medicine when used as medicine or for diagnostic purposes is helpful. Yes. It can be harmful in any other way. వేరే రకంగా వాడితే డెఫినెట్లీ అది harmful. So don't do anything. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ మీకు చాలా మందికి వాళ్ళ కంపెనీసే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి ట్రీట్మెంట్స్ అవి, హెల్త్ చెకప్స్, ఆర్ యూ కెన్ కమ్ ఇన్ ఫర్ ఎ చెకప్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ మానిటరీ ప్రాబ్లమ్, ఎనీ ఇండివిజువల్ ప్రాక్టీషనర్స్ కెన్ హెల్ప్. ఊరికనే కూడా చూస్తాం చాలా మందిని లేవు అంటే. జస్ట్ టు అవాయిడ్ ఏ కన్సల్టేషన్ ఫీజో దేనికోసము మెడికల్ షాప్స్కి వెళ్ళి సొంత వైద్యం చేసుకొని ఉన్న ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువ అయ్యి తర్వాత మా దగ్గరికి వచ్చి మీ దగ్గరికి రాగానే ఎందుకు తగ్గలేదని, ఇవన్నీ అందరూ కాదు, మెజారిటీ ఆర్ నవ్ డేస్ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ హెల్త్. బట్ ఇట్స్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ టాక్ ఈజ్ ఓన్లీ అబౌట్ ద ఫ్యూ పీపుల్ who unnecessarily mess up their health. అంటే వాళ్ళే సొంతంగా పాడు చేసుకుని, అందుకని జాగ్రత్త తీసుకోండి. బట్ మాన్సూన్ లో వెదర్ చల్లగా ఉంటది, సో జస్ట్ ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి స్కూల్స్ నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంటాయి, డ్యాంప్ అట్లా తప్ప స్పెసిఫిక్ గా ఇంకా వేరే అంటూ ఏముండదు. జస్ట్ బీ క్లీన్ అండ్ యు నో. సో దట్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, ఐ చెకప్ అవసరమా ఆర్ ఎన్ని నెలలకి ఐ చెకప్ చేయాలి? ఎస్పెషల్లీ పిల్లల్లో అయితే ఇయర్లీ వన్స్ ఒక జనరల్ ఐ చెకప్ చాలా చాలా అవసరం. మనకు ఆ సిస్టమ్ ఇంతకు ముందు అసలు లేదు. ఇప్పుడు స్కూల్స్ లో నిదానంగా ఎందుకు అంటే కొన్ని బిగ్ చైన్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు కూడా మార్కెటింగ్ లాగా స్కూల్స్ కి వెళ్ళి వాళ్ళే చేసేది. మనకు తెలిసిన స్కూల్స్ ఉంటే మమ్మల్ని అడిగితే మా టెక్నీషియన్స్ పంపించి బేసిక్ టెస్టింగ్ చేయించడం, ప్రాబ్లం ఉన్న పిల్లల్ని త్వరగా ఐడెంటిఫై చేయడం. ఎందుకంటే ఐలో దెర్ ఇస్ ఎ కండిషన్ కాల్డ్ అంబ్లయోపియా, విచ్ ఈస్ లైక్ పర్మనెంట్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ పర్మనెంట్ లాస్ ఆఫ్ విజన్, ఓన్లీ బికాస్ వాళ్ళకి సైట్ కానీ ఏదన్నా కారణం చేత కంటికి స్టిమ్యులస్ బ్రెయిన్ వరకు అందక కన్ను ఏమీ లేదనుకొని చూడటం మానేస్తుంది. సో ఒక కంటిలో సైట్ ఉండి ఒక కంటిలో లేదనుకోండి, చిన్న పిల్లలకి ఐడెంటిఫై చేసుకోరు. సో అటువంటిప్పుడు ఆ మంచిగా ఉన్న కన్నుతో చూస్తూ ఉంటారు, సెకండ్ ఐ వీక్ అయిపోతూ ఉంటది. సో ఒక్కొక్కసారి మనం ఐడెంటిఫై చేయడం లేట్ అయితే దానికి గ్లాస్ పెట్టినా కూడా ఫుల్ విజన్ రెస్టోర్ అవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి 2 కళ్ళలో అలా జరుగుద్ది. మేము చూసాం 14-15 ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత వస్తారు పిల్లలు, నాకు ఇప్పుడు కనబట్లేదని, బట్ యూనో వాళ్ళ పవర్ చూస్తే ఎప్పటి నుంచో ఉంది, అండ్ దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ లాస్ట్ 20-30% ఆఫ్ దేర్ నార్మల్ విజన్. అంటే గ్లాస్ పెట్టినా కూడా దే ఓన్లీ రెస్టోర్ 70%. సో ఇటువంటి వాటి కోసం పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఒకటి, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ హెల్త్ ఇష్యూస్, సో డయాబెటీస్, కిడ్నీ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్సే పంపిస్తారు మా దగ్గరికి. కొన్ని మందులు, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, కొన్ని డిసీజెస్కి కానీ కొన్ని మెడిసిన్స్ కంట్లో నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ కాజ్ చేస్తాయి. సో డాక్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ రుమటాలజిస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వెన్ దే ఆర్ యూజింగ్ దీస్ డ్రగ్స్ ఫర్ లాంగర్ టైం ఒకసారి ఐ చెకప్ చేసుకోమని. ఎందుకంటే ఐలో ఏమన్నా రియాక్షన్స్ కాజ్ చేసిందా, రెటీనాలో ప్రాబ్లం ఉందా అని. సో ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్, ఏ ప్రాబ్లం లేని వాళ్ళు 2-3 years కి చేసుకున్నా, యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం, then immediately they should, and then you know frequent. So in general kuda yearly one checkup cheyadam manchidi, ideal, ideal, especially before 18 and after 40 we recommend. In between ఏ ప్రాబ్లం లేకపోతే ఇట్స్ మేనేజ్, but it's always safe. Safety is better than cure. Many times they don't know. ఎర్లీగా ఒక ప్రాబ్లం, and it's one of the most neglected part, because they are seeing everything and they are not having any problem looking at, you know, looking at a movie, TV or the screen. నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదనే ఉంటుంది. That's a normal, but you know it is one of the most important organs, important sensory organs. And then మన బాడీలోని క్రేనియల్ నర్వ్స్ లో మేజర్ పార్ట్ ని ఓన్లీ ఐకే డెడికేట్ చేయడం అయింది, ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ మన గ్రోత్ ఎవల్యూషన్ లో. సో ఐ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే బాడీ మొత్తానికి ఒక డాక్టర్ ఉంటే ఐ వరకు ఒక డాక్టర్. అవును. సో దట్ కమ్స్ టు ద మెయిన్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్, ఐ డొనేషన్ గురించి మీరేం చెప్తారు? ఎనీబడి కెన్ సైన్ అప్ ఫర్ ఐ డొనేషన్. ఐ డొనేషన్ అంటే కన్ను మొత్తం పీకేయం. సో చనిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ దేర్ కార్నియా అంటే నల్లగుడ్డు బయట నుంచి నల్లగా కనిపిస్తుంది, కానీ ఇట్స్ ఎ క్లియర్ గ్లాస్ లైక్ పార్ట్. సో అది మాత్రమే కట్ చేసి దాన్ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారు సూటబుల్ రెసిపియంట్ కి, డోనర్ నుంచి. సో మీ కళ్ళకి ఇంతకుముందు వేరే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా, ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా, మెనీ ఐస్ సూటబుల్ కావు. సో ఓన్లీ ఆఫ్టర్ యువర్ ఎనీ పర్సన్ passed away or something, then if you are signed up for, or somebody of your relations or family members sign up చేస్తే
then they come examine the cornea. If it's suitable, they'll take it, they'll preserve it, they'll probably diagnose for బట్ ఇప్పుడు ఈ ఐ everything else. డొనేషన్ చేస్తే చాలా మందికి ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హెల్ప్ఫుల్. It is మనం going to ఉన్న be helpful. జనాభా There is a lot చూస్తే of demand for this. ఎందుకంటే అవును. వేరే అదర్ రీజన్స్ వల్ల దెబ్బలు తగిలి ఆ కార్నియా పార్ట్ పాడైన పేషెంట్స్ చాలా మంది ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో దెర్ ఈస్ ఎనఫ్ షాప్ ఉంది కాబట్టి. బట్ బ్లైండ్ పీపుల్ కి డస్ ఇట్ రియలీ హెల్ప్ వెన్ యు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ బ్లైండ్నెస్ అనేది? నో ఇఫ్ ద బ్లైండ్నెస్ ఈస్ కాస్డ్ బై ఎనీ అదర్ పార్ట్, then the eye No, donation if they're doesn't born work. blind, No, but eye donation, so does it help those people? Mostly not. Okay. No. If the rest of the part is fine and only the cornea, ఆ Yes. బయట భాగం వల్ల దాంట్లో ఏదైనా ఒక ఒపాసిటీ ఉండి లైట్ లోపలికి వెళ్ళకపోతే అవును. అప్పుడు ఆ కార్నియా తీసి వేరే కార్నియా పెట్టి మనం లైట్ పంపించినప్పుడు, if their retina and the brain are properly respond to the stimulus and if the eye is seen able to see, Okay, then only it is it'll a success. work. It will work. Okay. ఓన్లీ. బట్ అంతకు మించి లోపలున్న వేరే అదర్ సిస్టమ్స్ మనం ఇక్కడ చేయట్లేదు. Okay. సో ఐ డొనేషన్ అనేది ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు కార్నియా Okay. మోస్ట్లీ. ఓకే. సో అనదర్ థింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్, ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత చాలా మంది కాజల్ పెట్టడము, కాటిక అంటే ఐ అందంగా కనపడడం ఒక్కటే కాదు, అంటే దే థింక్ ఇట్ ఇస్ నజర్ కోసం అని దృష్టి తగలకుండా ఇలాంటివి. అంటే ఎప్పటి నుంచో పెడుతున్నారు అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫైన్. Yes. So we don't need to refute because all these things, grandmothers and mothers, they have tested at any one point. ఏ మదర్ కి ఇందులో బ్యాడ్ అనిపించినా ఆపేసేవాళ్ళు. అవును. అండ్ మదర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ they are very good doctors in their own way. Yes. కదా, they never let any harm for the kid. సో అలా చూస్తే దానివల్ల ఇంతవరకు పెద్దగా అయింది. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అలర్జీస్, కొత్తగా పెద్ద అయిన తర్వాత ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఐ ఇరిటేషన్స్ అవి ఉన్నప్పుడు కానీ, ఇఫ్ యూఆర్ అప్లయింగ్ ఎక్సెస్ అండ్ ఐలో ఒక డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, వాటిలోకి వెళ్ళిపోయి బ్లాక్ చేయటం, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆపచ్చు తప్ప, లేకపోతే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫైన్, నోబడి ఈస్ కంప్లైనింగ్. అండ్ దాని వల్ల స్పెసిఫిక్ గా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్. బట్ ఇట్స్ బెటర్ టు అవాయిడ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఆల్. ఐ స్టిల్ కాంట్ సీ, లేదైతే అవాయిడ్ చేయమని కూడా నేను పర్సనల్ గా అయితే పెట్టద్దు అని చెప్పను. ఎందుకంటే దాని వల్ల నా కెరీర్ లో ఒక్క పేషెంట్ ని కూడా నేను దాని వల్ల ప్రాబ్లం వచ్చిన పేషెంట్ నేను ఎప్పుడు చూడను. ఓకే. So same thing adi children babies, infant babies. Same thing, what about cosmetics, like ippudu women who use kajal, like nenu kuda vaadtanu regularly. So what do you suggest for that? You can use it. I don't see any problem. ఎందుకంటే కొంతమంది అది పెట్టినప్పుడు పడక ఇరిటేషన్ అయ్యి వస్తారు తప్ప, nowadays the cosmetic people, they are all they are using proper products, expensive products. Then the important thing remains that kajal pettukunte then compulsory it's a makeup kabatti ratri or evening then teeseyali mottham. But I think if you wash your face, it will automatically go. Correct. Away. And most of the times చిన్న పిల్లల విషయంలో అయితే మదర్స్ అండ్ గ్రాండ్ మదర్స్ మేక్ ఇట్ యూజింగ్ ఆర్గానిక్ సమ్ ఇంట్లో ప్రొడక్ట్స్ చేస్తారు తప్ప they don't use chemicals. అవును. So we haven't seen babies with problems caused by kajal. Okay. I personally haven't seen, but if it comes with some redness and all, I say avoid for a few days. And then they start and the babies are fine. It never affected anybody's vision or anything. So coming to my last question. So I ask everybody about a career in the field of becoming a doctor. So how is the field of becoming an ophthalmologist? It's a long process to be a doctor. So you have to be determined. Oh no. And it is better focused to be clear whether your personality suits this when you are taking up this career. Correct. Or when you are signing up in this direction. That's a small disadvantage in India. But when in abroad and all, they make a decision to be a doctor. Generally, most of the Westerners after their 20s. Correct. Manam ala kadu kada 14-15 ki decide ayipoli. Parents decide first. Yeah. So andukane మన పాపులేషన్ ఇంత ఉంది కాబట్టి everybody is getting away with that. It's a very long course. MBBS itself need a lot of hard patience, hard work, a lot of education, and memorizing. Logic kavali, simultaneously hard work, passion kavali, and the results are very far. It's like a long tunnel. End of the tunnel చాలా దూరంలో ఉంటుంది. MBBS అవగానే వాళ్ళు ఏమీ లేదు చేయడానికి చాలా మందికి in the districts, or they have to work as duty doctors and then they have to complete their PG. Only few specializations PG to complete chesi they can start working, like ophthalmology. In some other fields they have to go for a super specialty. See, it's a combination of a lot of things. Some people who are really good at their subject just ఒక MD చేసి మంచి ప్రాక్టీషనర్ గా సెట్ అయిపోతారు.
కొంతమందికి దే హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ ఫోకస్ ఆన్ న్యూరాలజీ వాట్ అవును. ఎవర్. అట్లా కొంతమంది నా పేరెంట్స్ ఇది చదివారు కాబట్టి మేము అదే చదువుతామని యా. వేరియస్ డైరెక్షన్స్ నుంచి వస్తారు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ షుడ్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్, హార్డ్ వర్క్ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ స్కిల్. అంత కాంబినేషన్ అయితే అది సక్సెస్ షైనింగ్. అవుతారు. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ యూ కెన్ ఈజీలీ బై. యా. సో హౌ మచ్ డస్ అన్ ఆప్థమాలజిస్ట్ ఎర్న్? ఇట్స్ It ఫేవరెట్ depends. క్వశ్చన్. చాలా మంది ప్రతి కెరియర్ లో అడిగే క్వశ్చన్ I పేరెంట్స్. know people earning from 1 lakh to more than 10 lakhs per month. It depends on your personal caliber, your surgical skill, యా. your relationship with your parents, how you are going to build your ఆ and then పేషెంట్స్ తో ఎలా మనం మాట్లాడతాము, రెసిప్రొకేట్ and ఎలా your అవుతారు? marketing skills, కరెక్ట్. and then how you are marketing yourself and your location, యా. uh, how much you are going to invest in a proper, very good looking hospital. Yes. Everything matters because there are such a wide range of people. There are patients looking for a doctor. There are patients looking for a branded hospital. They are looking for good interiors. There are Yes. people looking for a very good reception. They are very happy if the reception is not good. Yes. ఆ రోజు రిసెప్షనిస్ట్ మూడు ఆమె పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఉండి ఆన్సర్ చేయకపోయినా చేయలేకపోతే. తిట్టుకొని వెళ్ళిపోయి రివ్యూ రాసే పేషెంట్స్ ఉన్నారు. అవును. సో ఎంత ఏది చేసినా వీ కెన్ సాటిస్ఫై సబ్సెట్ ఆఫ్ పీపుల్. Yes. అందరినీ యూనివర్సల్ గా ఐ డోంట్ థింక్ ఎ సింగిల్ డాక్టర్ కెన్ సాటిస్ఫై ఎవ్రీ Yes. పేషెంట్ హూ వాక్స్ ఇన్. కరెక్ట్. I think it applies for every ఎవ్రీ other ప్రొఫెషన్. career. ఎవ్రీ ప్రొఫెషన్. Yeah. So, Yes. but ophthalmology is a very good modern medicine subject. Yes. So you can work and you generally don't have a lot of emergencies. End of the day close చేసేయచ్చు. Nights Yeah. మనల్ని లేపే వాళ్ళు ఉండరు. Yeah. You will work in a very good environment. Yeah. You And create passionate గా yourself. you can keep working Yeah, on and it. you are working with a highly sophisticated Yes. organ in the body. Yes. So yeah. So last thing is the 3 myths that I want to ask you. First myth is sunglasses is bad or is vision affected sunglasses vaadte? No, sunglasses, if they are good, and especially polarized lens are very, very good. So with the kind of concrete jungle we are living in, Yeah. any kind of a light ray which travels as a wave or whatever it is, when it hits a hard surface like a road or a Yes. cement road, it becomes a stronger wave or eye form. So ఈ polarized lens ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ waves మన రెటినా కానీ ఐని దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. దే కెన్ Correct. డ్యామేజ్ యువర్ ఐస్ నాట్ ఇన్స్టెంట్లీ బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్. ఈ గ్లాసెస్ చాలా చాలా good effect cut ఇస్తాయి. They are చేస్తుంది. protective if you are using Okay. a really good lens. So UV So I ones. always recommend UV or polarized lenses. Correct. Especially. So Yes. అవి sunglasses వాడచ్చు. They don't do anything. They don't do any harm. 100% I am for For yeah, especially when it's so bright outside. Avunu. Yeah, you can So wear my glasses. second question on myth is vaping, smoking, drinking, does it affect eyes? They affect the entire body in the same way they affect the eyes. See, in a drinking and a person who is like really drunk Avunu. can harm his own eye with his hand basically, or he can fall somewhere and injure his eye. Correct. So in any other form, and smoking, the worst of all, it can damage every other part, and ఏ డ్యామేజ్ ని కాజ్ చేసినా as a consequence of that disease my lights పాడవచ్చు. Correct. So in any form we don't recommend vaping, smoking, drinking. Okay. So third myth is excessive masturbation చేస్తే vision goes down అని. That is a pure myth. Absolutely no. And the first answer would be no. But then some people, we have read about it, and maximum 1 people maybe complained that their vision temporarily goes down or a little blurred. Yes. That could be various reasons, but masturbation as such does not directly damage eyes in any way. Kasepu maybe they felt blur vision for various reasons. He must be over exercising, or his sugar levels have come down, or he must be constantly looking at a certain distance, and then when looking for కాసేపు అతనికి బ్లర్గా అనిపించవచ్చు ఆ పర్సన్కి ఎవరికైనా కానీ. It is not proven. Our literature never shows that masturbation reduces vision loss. పాత రోజుల్లో నేను ఎక్కడో చదివాను. So to discourage such things, when religion played a major role in Yes. people's lives, they put a lot of restrictions. And all these things they unnecessary so సొసైటీలో బిహేవియర్ ని ప్రాపర్ గా మోడరేట్ చేయటం కోసం priests, when they rule, Yes. I think they made all these These rules. Yes. Okay. Thank you so much, doctor. It was pleasant talking to you.